Hello, today we are here at Snow Lake. We are hiking to this lake called Snow Lake. Elevation gain వచ్చేసి 1800 feet. Temperature is around 16 degrees centigrade or 60 degrees Fahrenheit. Total distance వచ్చేసి it will be a round trip of around 7.2 miles. So we're just starting our hike. Time is around 10:30. So I think we will be there by 12 అనుకుంటా. So let's start our hike and keep going and see how it looks like. Let's go. Because of the 1800 feet of elevation gain, మనకి ఇక్కడ నుంచి ఎలివేషన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇట్స్ స్టీప్ రైట్ ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసినాం కదా, కొంచెం బాడీ వార్మప్ కావడానికి కూడా కొంచెం టైం పడుతుంది. యా సో ఇదంతా వాటర్ ఫాల్ ఉండేదన్నమాట ఎర్లీ స్ప్రింగ్లో. బట్ ఇంకా స్నో అయిపోయింది కదా, సో అంతా డ్రై అయిపోయింది. బట్ యా సో చూడండి టెరెన్ ఎంత రాకీ ఉందో. ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఫైనల్ పుష్కి వచ్చేసినాము. ద హెయిర్ పిన్స్ ఆర్ స్టార్టింగ్ నా. సో మనం అక్కడి నుంచి కింద నుంచి ఇక్కడ దాకా వచ్చేసినాము. అండ్ ఐ థింక్ వీ స్టిల్ హ్యావ్ 1/4 of our journey to go. And this is the most difficult part because you will have hairpins, most elevation gain. So మీరు చూస్తున్నట్టు ట్రయల్ చాలా రాకీ అయిపోయింది అండ్ ఎలివేషన్ ఎక్కువ ఉంది. సింపుల్ రీజన్ బీయింగ్ వి క్లోజర్. సో లాస్ట్ సెక్షన్ హెయిర్ పిన్స్ ఉన్నాయి. హెయిర్ పిన్స్ అంటే అది జిగ్జాగ్ ఇట్లా ఉంటాయి కదా. సో హెయిర్ పిన్స్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ఎలివేషన్ గెయిన్ ఉంటుంది. ఐ థింక్ విల్ గెయిన్ అరౌండ్ like 600 feet of elevation in under 0.5 miles. So it is steep. Pretty steep ఉంది. మజా ఓకే. సో ఫైనల్లీ స్నో లేక్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసినాము. సో ఇట్స్ ఒక జంక్షన్ ఇక్కడ. సో అటు వెళ్తే ఓవర్లుక్ ఉంటుంది, అంటే మనకు రాక్ లెడ్జ్ ఉంది, దానిపై నుంచి మీకు లేక్ కనిపిస్తుంది. కాకపోతే లేక్ యాక్సెస్ ఉండదు. సో ఇటు నుంచి కిందికి వెళ్తే లేక్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. సో యాజ్ యూ కెన్ సీ ఇటు పోతే లేక్ యాక్సెస్ ఉంటుంది, ఇక్కడేమో ఓవర్లుక్. అండ్ యాజ్ యూ కెన్ సీ హియర్ లైక్ డ్రోన్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ అని ఉంది. We are at an elevation of 4,500 feet. We started at an elevation of 3,200 feet. So inchu in and around 13 to 1,400 feet of elevation gain అయితే చేసినాము. It's a beautiful place. Overlook ఎట్లుందో మీకు చూపిస్తా. సో అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా అదే లేక్, కానీ ఇక్కడి నుంచి ఎక్కితే మనకు ఓవర్లుక్ బాగా కనిపిస్తుంది. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు క్లైంబ్.
So let's go towards the lake now. సో ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ వచ్చేస్తున్నాము. ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉందో చూడండి అదంతా. ఇట్స్ రియలీ బ్యూటిఫుల్. సో ఇట్లా ఇట్లా పైకి కిందికి ఉన్న వాటిని మనం హెయిర్ పిన్స్ అంటాం కదా యూజువల్ ఇండియాలో. ఇక్కడ దే కాల్ ఇట్ స్విచ్ బ్యాక్స్. సో సో మనం ఇట్లా ఇట్లా రావచ్చు అనిపిస్తుంది కానీ చాలా స్ట్రెయిన్ పడుతుంది నీస్ మీద. అందుకనే ప్రతి చోట బోర్డ్స్ పెట్టి ఉన్నాయి, డోంట్ కట్ స్విచ్ బ్యాక్స్ అని. ఇదిగోండి ఇక్కడ కూడా ఉంది చూడండి, ప్లీజ్ డోంట్ కట్ ట్రైల్ అని. అదే సో ఆ స్విచ్ బ్యాక్స్ని కట్ చేస్తే 1 నేచర్ని కొంచెం డివాస్టేట్ చేసినట్టు అవుతుంది, 2 మన నీస్కి పెయిన్ అన్నసరిగా. సో లేక్ బేసిన్కి వచ్చేసినాము. సో ఇట్లా ఇందాక పైన చూస్తే ఇట్లా కిందికి ఉంది కదా, సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ బేసిన్. సో లేక్ బేసిన్కి వచ్చేసినాము. సో ఆఫీషియల్ ఇట్స్ సేయింగ్ వెల్కమ్ టు దిస్. కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి, 1 క్యాంప్ ఫైర్ అవి పెట్టుకోవద్దు అని, అండ్ దెన్ డ్రోన్స్ ఆపరేట్ చేయొద్దు అని. ఇక్కడ క్యాంప్ చేయొచ్చు అనమాట, కానీ క్యాంప్ ఫైర్ పెట్టుకోవద్దని ఉంది. సో స్టవ్ అవి పెట్టుకోవచ్చు బేసికలీ. సో దిస్ ఈస్ బేసికల్ ద స్నో లేక్ ఏరియా మ్యాప్. You can camp and we'll probably come back some other time. So to camp. So finally lake దగ్గరికి అయితే వచ్చేసినాము. So we found a little nice corner for us. We're planning to do a little swim in this, but let's see how it goes. చూడండి ఎంత బాగుందో లేక్, చూడండి, సో బ్యూటిఫుల్. Yummy. రైట్, సో ఫైనలీ లేక్ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాము బ్యాక్. మ్యాగీ చేసుకున్నాం, మ్యాగీ తినేసినాం. హ్యాడ్ సమ్ గుడ్ టైమ్ హియర్. అండ్ చూడండి లేక్ ఎంత బాగుందో. వి హెడింగ్ బ్యాక్ టు ద పార్కింగ్. ఐ థింక్ ఇట్ విల్ టేక్ అరౌండ్ 1 hour మేబీ, బికాజ్ 3.7 something odd miles ఉంది కాబట్టి. సో యా, I'll give you a complete brief once I get back to the parking. But yeah. కింది దిగుతున్నాం. మీకు అక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి, చిన్న బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి చూడండి అక్కడ.
సో ఆ బిల్డింగ్స్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయినాం ట్రైల్. సో మళ్ళీ అంత కిందికి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు. ఇట్ వాస్ అ గుడ్ డే, బట్ యా, లెట్స్ కీప్ గోయింగ్. సో మనకి ఇండియాలో అయితే 3 సీజన్స్ ఉంటాయి కదా మేజర్లీ, లైక్ వింటర్, సమ్మర్ అండ్ రైనీ సీజన్. కానీ ఇక్కడ ఫాల్ అండ్ స్ప్రింగ్ అని ఎక్స్ట్రా సీజన్స్ ఉంటాయి. సో ఫాల్లో ఇట్లా చెట్లన్నీ ఈ కలర్ వింటర్ ముందు ఇవి ఇట్లా కలర్ మారిపోయి ఇట్లా రాలిపోతాయి అన్నమాట ఆకులన్నీ, మళ్ళీ స్ప్రింగ్లో వస్తాయి. సో అందుకనే యూ సీ దిస్ బ్యూటిఫుల్ కలర్స్ ఆఫ్ బ్యూటిఫుల్ ఫాల్ కలర్స్ అరౌండ్. చూడండి. సో అట్లా ఆ ఫాల్ కలర్స్ చూడడం కోసం చాలామంది వెళ్తారు హైక్స్కి. సో యూజువల్లీ పెసిఫిక్ నార్త్ వెస్ట్లో కన్నా ఐ థింక్ ఈస్ట్ కోస్ట్ హ్యాస్ better fall colors because Pacific's northwest side ఏంటంటే you have more rainforests which are almost green throughout the year. ఏవో కొన్ని ట్రీస్ ఇట్లా ఫాల్ which follows the cycle ఫాలో అయ్యే ట్రీస్ కొన్ని ఉంటాయి అనమాట. కానీ ఈస్ట్ కోస్ట్లో న్యూ హ్యాంప్షైర్ అని ఉంటుంది, అక్కడ ఆల్మోస్ట్ అన్ని ట్రీస్ ఇట్లానే ఉంటాయి. సో అదంతా ఇట్లా కలర్ అంతా ఆరెంజ్ అయిపోయి చాలా ప్రెటీ ఉంటుంది. సో ఫైనల్లీ we're done with the hike. It took us roughly around 1 hour 20 minutes to complete the hike. It's a pretty good hike actually, మీరు చూసినట్టు. Yeah, plan it out accordingly. సో ఇక్కడ పార్కింగ్ ఉంది, పార్కింగ్ లాట్ ఉంది. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు ఇక్కడ పార్క్ చేయాలంటే యూ నీడ్ అ డిస్కవరీ పాస్. సో డిస్కవరీ పాస్ వచ్చేసి ఇట్స్ అరౌండ్ $30 per year. సో ఆ పాస్ తీసుకుంటే లాట్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ పార్క్స్కి వాటికి ఇట్లాంటి ఏరియాస్ ట్యాక్సెస్ ఉంటుంది అనమాట. కానీ మేము వచ్చినప్పుడు ఈ పార్కింగ్ లాట్ ఫుల్ అయింది, సో కింద పెట్టినాము. అందుకని మీరు వాకింగ్ లిటిల్ ఫర్దర్, బట్ దెన్ యా చూసుకోండి, మీకు డిస్కౌంట్ పాస్ ఉంటే ఇట్ విల్ బి బెనిఫిషియల్ ఆల్సో. అదే సో ఫైనలీ కార్ దగ్గరకు వచ్చేసినాము. సో హైక్కి టోటల్ ఇస్ అరౌండ్ 7.2 miles. సో టోటల్ అరౌండ్ 12-13 kilometers అయింది. ఎలివేషన్ గెయిన్ వచ్చేసి అరౌండ్ 1400 feet. సో మాకు వెళ్ళడానికి ఒక 2 hours పట్టింది, కిందికి రావడానికి 1 hour. సో అక్కడ ఒక 1.5 hours ఉన్నాము. సో టోటల్ ఆఫ్ 4-5 hours ట్రిప్ అయింది. ఇట్స్ అ వెరీ pretty లేక్ అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ pretty ప్లేస్. కాకపోతే కొంచెం స్ట్రెనియస్ ఉంది. సో కొంచెం ఎక్కువ కొంచెం ఫిట్ ఉంటే ఇట్స్ అ బెటర్ హైక్ టు డూ. సో ప్లాన్ ఇట్ అవుట్. అండ్ ఐ హోప్ ఈ వీడియోలో మీకు ఏదన్నా ఒక పార్ట్ నచ్చినా కానీ ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. చాలామంది చూస్తున్నారు, వ్యూస్ వస్తున్నాయి, బట్ దెన్ ఇట్ విల్ బి గ్రేట్ ఇఫ్ యూ కెన్ సబ్స్క్రైబ్ బికాజ్ ఇట్ గివ్స్ అస్ అ లిటిల్ సపోర్ట్ అండ్ మోటివేషన్ ఫర్ అస్ టు పుట్ గుడ్ కంటెంట్. సో మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే మంచి కంటెంట్ పెట్టడానికి మాకు కూడా కొంచెం ఏమంటారు ఎంతూజియాజం ఉంటుంది. సో I'm requesting you to subscribe to our channel. And with that being said, have a really good day and we'll meet again in our next adventure. Thank you. Bye.